자, 두 번째 경기는 비전노입니다. 이 비전노는 오메가 팀 오메가 스나이프 팀이 선택을 한 거고요. 아마 자기네들이 자신 있으니까 이 카드를 꺼냈겠죠. 첫 번째 경기는 리미트 팀이 가져갔고요. 두 팀 다 솔직히 경기력이 나쁜 편은 아닙니다. 다 투몰러에서 지나가죠. 지금 뭐죠? 오메가 팀 같은 경우는 투몰러 지나가고 리미트 팀은 왜 늦게 시작을 했거지? 신기가 먼저 지나간 건 아닌데? 좀 이상하네요. 여기서 죽을 거고요. 고강 빨고 죽었죠? 리셋을 한 겁니다. 그러면 아마 다른 사람들은 이미 지나갔을 거예요. 여기서 이제 아마 이제 몰고 쭉 갈 겁니다. 그렇지 않나? 원래 오메가 팀 같이 저런 식으로 하거든요. 몰고 이제 지나갈 겁니다. 쭉 계단 위에 올라가 똑같이 할 거예요. 이게 왜 리미드 팀이 좀 늦었는데 왜 늦은 이유가 뭐야? 춤추고 있는데 거기서? 와, 대박이다. 이걸 몰고 가? 이걸 계속 몰고 가? 이 한 명이 죽었죠. 아마 딜 하다가 오면서 죽은 것 같아요. 풍운이 딜 하면서 오다가 죽은 거죠. 어글 먹고. 대박이다. 대박이네요. 리미트 팀이 이데스는 했지만 진짜 가감하게 뭐네요. I mean, they're always going to skip that first pack. They head downstairs now to the spider area on limit side. Actually, on both sides, you do see that Team Omega Snipe 폭군의 aggroing the boss right away. They 뭐죠? grab that chaos bringer. That's just a huge advantage. Now, for those at home who don't know what we're talking about here, the warlock 강하죠. 이게 폭군의 강한가? 폭군의 강화의 화산이죠. and you could just keep it enslaved the entire 별로 안 좋은 거네요. essentially one player will be getting almost permanent bloodlust for the rest of the 자, dungeon. 양팀 둘 다 이제 아마 자칼부터 갈 건데 자칼을 가기 위해서 아마 실러는 먼저 출발을 할 겁니다. 이거 아마 출발을 할 거예요. 그래서 아마 지금 은신할 수 있는 클래스가 없기 때문에 아마 신기가 투모를 해서 지나갈 것 같아요. 지나가서 아마 죽을 것 같습니다. 그래서 보강 빨고 일어날 것 같은데 생각보다 시간이 짧거든요. 이거는 가기가. 상대팀은 이제 지금 같은 경우에는 오메가 팀 같은 경우에는 패드가 있기 때문에 은신해서 가서 리셋을 하면 되는데 신기가 어떻게 할지 신기가 아마 투물로 지나갈 거예요. 지금 오메가 팀도 지금 어차피 죽죠. 어차피 죽을 거냐? 어차피 전멸하려고 그런 거 아닌가요? 이거? Was too costly in the end. They didn't wipe before killing the rest of the mobs, but that Chaos Bringer you're not supposed to kill. You do want it alive for after. 헤드가 가고 있죠. 헤드가 은신해서 지나갔어요. 자칼압도 갔죠. On that seer. Fortunately, nothing got too out of hand as we do see Luffy here. We alluded to already it's stealthed around the entire demon wing up onto the platform, the balcony there, and we'll be rezzing the 4 players that killed the seer, died voluntarily, and are getting rezzed upstairs. Then they'll do, of course, that kind of dangerous, scary pull. I'm not sure if they'll do it with or without Zakal. 아니 지금 리드 팀은 지금 이해를 뭘 하려고 그러는 거죠? 지금? 자칼로 가려고 할 거면은 잡아서 가려고 그러는 건가? 지금 쭉 잡으면서 가려고 그러는 건가? 지금 오메가 팀은 정선적으로 이렇게 했어요. 패스를 했습니다. 왜냐면 자칼 가는 길이 몹도 많고 그리고 또 아줌마도 돌아다니기 때문에 되게 꺼려합니다. 그냥 패스를 하는 경우가 되게 많아요. 자, 오메가 팀 같은 경우는 브레드를 키고 쫄하고 같이 잡죠. 이거 상당히 빡십니다. 이거 쫄이 진짜 아픈 쫄들이라서. 바닥 피해야 되죠. 지금 그냥 지나가려고 조금씩 더 지나가려고 그냥 안 잡고 지나갈 수는 없을 거예요 아마. 충분히 없나? 충분히 시간이 짧아가지고 아마 가까이 못 가거든요. With of course his invisibility potion and his speed set on, because at that point you do need to be able to kind of skip past it. And unfortunately, when you're not arrested,
실로는 지나갔고요. 실로는 지나갔고 틈을 쓰고 지나갔고요. Yeah, so of course that's another small advantage in favor of Team Omegasniped having that Resto Druid there. You saw that Tiger's Lust go up from the Windwalker as Jeeth kind of ran up as quickly as they 에드가 나서 could. Both 고감을 at the 깔 거야 end 아마. of their 고감을 깔 겁니다. invisibility potion drops that pylon down and gets ready to res everybody on top of the 에드가 날 수밖에 balcony. 없습니다. Of course, 예, 에드가 it 날 takes a 수밖에 lot 없어요. longer for Limit to do all 왜냐면 this 투문이 without the 끝까지 kind of 안 가기 comp 때문에 that Team 에드가 날 Omegasniped has. So call already down to 60% 지금 일어나면 on 바닥 the 때문에 main 죽을 screen there 거예요. on the 아 right side of the 어렵네요. screen 예, with Team 상대형. Omegasniped. They're 아니 doing really 오메가 well. 팀이 They 카드 handled the 잘 trash, 꺼내는 no 것 같아. problem. 비전널 Only 4 deaths on 비전널 the 카드 board 잘 are the 꺼내는 거. intended ones 지금 일어나면 신기 after the 죽습니다. first 바닥 seer 때문에. died on the stairs near the spider boss. Now, let's talk about this boss just a bit here. He does have 어친데 this kind of 개충격이죠. wave. Oh, I'm fired up, getting so low there from the 일어나야 Stomp. He 되겠죠. does have 쿨인가 the 봐요. shadow wave 고강 that leaves the 쿨인가 봐요. residue on the ground in a line as you see on the side of the screen. It does target one of the range. Want to make sure you're not kind of dissecting the room just too much. Give space to the melee and the tank, but also that AoE Stomp Jack is so dangerous for two reasons. 팀 One is 오메가 the 스나이프 damage it does, 팀이 but also you get 팀이 punted backwards. 이걸 You certainly 비전널 don't want 잘하는 to 거 end 봐요. up in one of those spires on the ground. Yeah, you're seeing here, everyone is actually even dropping the spires into the middle of the room, those dark fissures, making sure they're able to put them back over there, while then they're able to kind of hug the wall there from the knockback that will come out soon afterwards. The amount of burst damage onto the entire party is so heavy there, so you're going to be seeing defenses being popped, rotating through externals and some of the more squishy targets like I'm fired up there, and of course everybody dropping into the defensives, bear form, any kind of cooldowns they can rotate through, because it can be such a pain to actually go out and deal with here. So they're doing well. Here's a call now down to 14%. A lot of damage coming out of the group, which is really not surprising to see 리미트 because they have the 팀은 advantage 데미지 of 잡기 that 전에 Chaos 우선 옆에는 쩔 Bringer 못 from 잡죠. Zyronic, 같이 안 잡고. being able to enslave that demon. I know Rich is listening somewhere. I'm not going to do that voice. That's just horrible. Limit now dealing with the trash separately from Zakal, as we saw Team Omegasnipe did the opposite, saved a bit of time, but that's also because they were able to get the enslave on the Chaos Bringer. A death coming in on preheat as well. Very interesting to see that they actually haven't even used Bloodlust yet, and that was one of the nice things you were seeing out of Omegasnipe, was they actually were grabbing all the trash, going into Zakal with it, and being able to quickly eliminate it there. So I think that was one of the big advantages that Omegasnipe has. They have their Lust on cooldown about almost 3 minutes exactly faster than their opponents here. So depending on how much more quickly this instance will go here, it will be kind of interesting to be able to see how much more impactful that will be, being able to have it on for maybe one more boss before the final one here. Team Omegasnipe grabbing the Chaos Bringer that they kind of left at the beginning there as we were commenting on it, pick it up again to make sure they get the buff for the rest of the dungeon, and are now heading over to the larger part of the spider trash, which spawn after you kill the small spiders. So you just kind of get increasing size of spiders. You go small, medium, and then the large boss spawns at the end. A lot of damage coming in here from I'm Fired Up. A huge damage from the Fire Mage, actually. They just 55 absolutely million. melt, destroy all of the spiders, and get ready for the boss to spawn in the middle of the room, who's ever so rudely interrupted from surfing the World Wide Web. One day. Omegasnipe here engaging with Naltira. Always important to have, the light spread that's going out between Zyronic and, of course, Fired Up. Choosing kind of different points as if you would in directions on a compass here as to where you kind of want to have, your safe spot going back to here. Always important because you do first have to deal with the blink strikes going off. They will usually just be targeting the range first and almost always be hitting the melee second in Zongo. So always having that strafe, always being able to quickly move out of the way of the blink strikes is very important. Then you'll also be having the Tangle Web that will drag 2 players into the boss, and they need to be able to actually spread themselves out, break the chains at about 30 yards, 죄송합니다. or 지금 they will 제가 take 다른 this 걸 못 very 보고 large 있다가. damage. Now she does also spawn those gaseous clouds that you see on the side of players. Stay within it. Not only do you get some damage, but there's also a huge increase on the cooldowns of their abilities. 지금 아무래도 이제 자칼로 가는 길이 제일 빨리 가시는 팀이 이제 팀 오메가다 보니까 좀 더 램을 빨리 잡았어요. 그 반면에 리미트 팀 같은 경우에는 자칼까지 가기 위해서 이제 투물로 가야 되는데 투물로 가기 위해서는 어느 정도까지 길을 확보해야 되다 보니까 그 시간이 꽤 걸렸어요. 그래서 지금 아직까지도 1렘을 잡고 있고요. 자칼 잡고 있고 아마 지금 팀 오메가 팀 같은 경우는 이제 2렘을 잡고 있는데 되게 50%를 깠어요. Yeah, but at this point, Limit is of course taking down Zakal down to 18% 그러니까 here. And of 팀 course, 오메가 you do have to keep 팀이 on 자기네들이 watching out for 시즌 those 카드를 blink 갖고 strikes 나온 there. We've seen a couple 던전이 times where 비전나다 Zongo is 보니까 getting it's 잘하는 very 것 같아요. easy for melee to get clipped onto that second cast there. So a lot of times you will see if you're able to rotate as a healer through different externals. If you're going to 지금 bark 23단 폭군입니다. 그러다 보니까 네임드 딜 하는 게 생각보다 오래 걸려요. 되게 오래 걸립니다. 23단 폭군이다 보니까. And at this 23 level, we're kind of 22단이랑 23단은 진짜 체감이 진짜 Especially in a 어마어마해요. tyrannical setting. I mean, there's a lot of damage coming out of these bosses. There's a reason why you're seeing it take so long for them to kill them. This is a 5-boss dungeon, so it's a bit of a longer grind for these players. Limit finally downing Zakal, the first boss. They will go back into Naltira's room where Team Omegasnipe
Sniped is now. They will say hello, but they won't actually consider on the same 자, instance. 리미트 팀은 And they'll 지금 get ready 자카를 to pull 잡고 the 이제 same 이내인데 spider boss. 공이 쪽으로 First, they have 가는 to deal 거죠. with the medium spider trash that we saw earlier. Would expect that pre-kid absolutely destroys this, especially +2 Windwalker monks. That should die 여기도 immediately. 몰아잡네요. A death 예. over from Zongo. So as we were saying earlier, finally does get caught. They do have to use that battle res and get the 5th death on the board. 이게 일반적으로 글로벌로 비교하다 보면 지금 쐐기대회 나와 있는 탱크는 거의 99%가 슈팅입니다. 99%가 슈팅이에요. 근데 우리가 일반적으로 글로벌로 가게 되면 제일 자주 만난 탱크가 뭐예요? 대부분 악탱, 악탱이거나 그 다음에 아니면 뭐 양조, 그리고 이제 뭐 죽탱도 있고요, 보기도 있고. 그러니까 이렇게 있어요. 일반 글로벌에서는요. 자, 10단에서 뭐 10단에서 15단 창까지는 되게 다양한 탱을 만나요. 전탱도 만나고. 근데 15단 이상부터는 이제 많이 하는 탱커들이 주로 하는 탱커들이 악탱, 그 다음에 죽탱도 있고요, 그 다음에 양조 있고, 수두는 요즘 잘 모르겠어요. 수두는 요즘은 이제 고단에서 거의 안 하고, 그 다음에 이제 18단 이상부터는 이제 보기탱이 되게 많습니다. 글로벌 한국섭에서는 죽탱보다 if it comes down to cooldown timings for well your offensive cooldowns and of course for 죽탱도 많지만 죽탱보다는 보기탱이 더 악탱 보기탱이 진짜 제일 많아요. 저도 보기탱을 하고 있지만 진짜 보시면 제가 글로벌로 20이단 뭐 20단 이상을 다니다 보면 제일 많이 만나는 탱이 이제 거의 고인물이에요. 거의 아예 버튼 사람은 거의 보게 되는데 대부분이 악탱, 그 다음에 보기예요. 죽탱보다 악탱을 치고 많이 만나게 되고, 그 다음에 죽탱이 이렇게 대회에 많이 앞으로 죽탱을 많이 하겠죠. 많이 하겠지만 잘하는 사람은 있어요. 고 득점자, 고 네이드 점수에 있는 사람들이 대부분이 보기랑 악탱이에요. 한국 서버 대부분 보기가 진짜 거의 고인물들 보면 거의 다 보기예요. 유명한 분들 많잖아요. 대부분 보기입니다. 죽탱보다는 보기가 더 많고, 그 다음에 악탱이에요. 솔직히 20단 이상부터는 거의 한 고인물이죠. 21단, 22단 글로벌 한계가 22단인데 거의 보면은 광고를 하잖아요. 비 오는 사람이 아니면 광고를 하고 있는 사람들 그 사람 그러니까 웃긴 게 뭐냐면 그러다가 막 그런 사람들 돌에 가가지고 실수를 하는 거잖아요. 다음에 그 사람한테 뒷말을 하기가 어려워. 정말 신청을 하기도 어려워요. 그 사람들 신청 제 주대 부장 해가지고 이제 말아먹은 데다 보면 더 이상 이제 갈 수가 없어. 자기 돈을 올려서 가야 돼. 근데 자기 돈을 올려서 가는 게 더 어려워요. 왜냐면 혼자서 파티를 모으면 제가 말씀드린 21단부터 파티를 모으려고 그러잖아요. 그러면 자기가 근데 지인이 없다, 인맥이 없다. 그럼 어떻게 되냐면 몇 시간이 걸려요. 진짜 시간대별로. 그것도 이제 파티가 사람들이 낮에 없잖아요. 저녁 때나 아니면 뭐 7시, 8시 아니면 하루 종일 정말 하루 종일 같은 모아야 돼요. 모으다가 저는 이제 다른 거 왔잖아요. 파티 시청하고 파티가 1시간 모아. 금방 보이는데 보통 1시간 빨리 모아야 1시간, 보통 한 2시간이 걸리는데 그동안 아무것도 못해. 저녁밖에 못하고 있는데 누가 그거 가만히 있겠어요. 그러니까 최소 자기가 인맥을 해서 동원해서 한 2-3명 정도 파티가 되어있지 않으면 최소한 3명 정도 파티가 만들어져 있지 않으면 파티 모으는데 하루 종일 그렇다 보니까 자기 돌로 가기가 너무 어려워. 자기 돌을 만들었으니까 그러니까 남의 돌로 가야 되는데 남의 돌은 이제 고단 같은 경우 남의 돌 같은 경우 대부분이 이제 팀이 짜져 있어요. 보통 2-3명 최소 2-3명의 팀을 짜서 이렇게 하다 보니까 그런 사람들도 잘못 깨먹으면 나중에 가기가 어려워. 진짜로 진짜 가기가 어려워진다. 점수가 저도 거의 한 3,980점, 거의 4,000점 돼요. 4,000점이 되는데 안 한 지가 좀 됐어요 저는. 근데 솔직히 말씀드리면 제가 뭐 가려고 하면 언제 가는데 23단 이상부터는 인맥 없으면은 못 가요. 진짜 글로벌로 가려고 그러면 글로벌로 내가 23단 이상을 가려고 그러면 칩시다. 못 가요. 인맥이 정말 못 갑니다. 특정 클래스라 뭐 그거 진짜 저 사람 좀 한다 뭐 시작해가지고 그렇지 않은 이상 진짜 못 간다. 24단에 진짜 이제 신청 눌렀잖아요. 그러면은 웬만한 레이더 점수
업되거나 아니면 저 사람 나 안다 이런 말 안 하기 말 안 나오기 전까지는 Perg has procced over there, so things are 안 looking a bit sloppy on limit side. 알려줘요. Team Omegasnipe just lights up all of this trash. All of those mana worms go down. Make sure the warp shades don't 그러니까 cast. 글로벌은 by 거의 killing them 한계가 before even able to 22단이라고 cast, really, 그리고 and get some 시간 interrupts 클을 here 할 수 on 있는 this spirit 던전도 as every 한계가 successful catch she 22단이에요. gets 제가 off will have stacked 23단으로 players that 시간 not only 클을 does 했던 damage 던전이 but 몇 개가 decreases the 있는데 amount of 이게 healing 이제 taken by 10%. 대성당이에요. 대성당은 23단으로도 솔직히 글로벌로도 이제 솔직히 제가 시간 클을 몇 번 했는데 그거는 그나마 그 사람들이 팀이었어요. 그나마 팀이었는데 그나마 저는 그리고 22단은 그나마 이제 다 캐릭터 다 모았었는데 뭐 진짜 팀이 아니라 진짜 한 명 한 명씩 다 초대해서 만들어서 22단으로 이제 클리어할 수 있는 글로벌 클리어할 수 있는 층수가 22단이 한계라고 보는데 글로벌 22단도요 시클 할 수 있는 확률이 10번 가면 한 두세 번 될까 말까요. 10번 가면 두세 번 될까 말까요. Just to kind of get that extra bit of damage. Not really a benefit in their opinion for Team Omega. As they grab the arcane anomalies along with the warp shades and small 20단, handful of 21단 mana 같은 worms 경우는 remaining, 심심치 completely 않게 destroy 시간끌을 everything there, 하는데 no problem, especially with the 22단부터는 added 진짜 benefit and 글로벌로 buff from 이제 that 시간끌을 still 하는 게 정말 enslaved 어려워요. Chaos Bringer on the side. Now they move up, getting ready to pull the penultimate boss Ivanir here in this 전에는 제가 tyrannical setting. 23단 비전러를 caster 갔는데 boss 그때 doesn't really 유명한 melee the tank at all, 분이에요. just keeps 그나마 casting 우리나라에서 arcane 고인물이라고 blast. 할 수 And 있죠. sometimes the volatile magic comes up here on 3 of the players. You want to spread 다 out, make sure not 잘했는데 to clip your 막내매 players with the 가가지고 explosion by the time it goes 실수를 off. As you can see, it does a ton of damage. And Jack 그 전님들까지 apparently 치니까 there's 야 some 우리 이제 triangles 이들이 on this play as 시간끌 well. 할 수 있겠다 생각했는데 막내매 가가지고 계속 이제 악사도 쫓고 그러다 보니까 결국에는 소진되고 결국에는 딜러 다 죽고 행이랑 실러만 남았는 거야. 그러니까 행이랑 실러가 잡았어요 막내물. 이거 얼마나 미안해. 두 번 다시 그 사람 파티는 못 가겠더라고. 그분 파티는 그분 막 계속 22단 23단을 계속 모으는데 그분 파티 못 가겠더라고. 미안해가지고 분명히 신청하면 그때 그 저주다 그때 그 사람이다 그러면 이게 생각을 할 거 아니야. 못 믿어가지고. 그러니까 그 사람 파티를 이제 신청을 못 하겠어. 저도 솔직히 국회로 하면은 솔직히 국회로는 20단 이하로 다니고요. 행으로 다니면 한 20단, 21단 다니고 로드로 다니면 22단부터 23단까지도 다니는데 로드로 다닐 때 보면 솔직히 거의 같은 분이 반 이상이에요. Drash, especially in this tyrannical 21단, dungeon, 20단, really not too 21단 much 솔직히 concern, honestly. There's a lot of 신기한 mana 건 fiends left at the end that you can just group up together, AoE down, doesn't matter if you do 5 or 10 of them, not too much danger. 되게 원하는 You're 근데 seeing there as 문제는 Rock almost 자기가 getting 원하는 knocked, of 대로 course, 파티 into 못 that, 모아요. 자기가 원하는 other side of the 클래스를 triangle 모으려고 there as they are forming. Just, you know, we're not getting back to those equilateral triangles, and let me tell you, Ted, I'm quite disappointed 어쩔 수 없이 in 이제 한두 that 시간 performance. 모으다 I 보면 mean, 도저히 I 안 saw 되니까 Solis 결국 coming up all over the 포기하고 place. They're kind of 받아요. improving on the side. 그때만 Ivanir now at 35% 그렇다 보니까 거의 HP. 그렇게 Ivanir will 모으면 occasionally 거의 blink to his 시간 mana crystal and start to channel, as we're seeing right here. It's important to interrupt him right away, as they well 생각을 did there. 해봐요. 2시간 As soon 넘게 as he starts to 아무것도 channel 안 for 하고 too long, 하면 the longer he 어떡해요? channels, rather, the more 결국 damage 포기를 and 하게 haste 된다. stacks he 그리고 gets. Something that will be pretty 결국에는 devastating for the 이제 tank, but not only 소진하지. the tank, the rest of the 그러니까 group as 제가 well, getting a lot of 다녀보니까 damage with, of course, those 최소 explosions 3명 and 이상 accidentally, 팀을 짜는 if 게 you clip any of the corners of these triangles that 그렇지 they're 않고는 forming, they do 고단을 take them 공략할 수 immediately, 없고 so you want to move 점수를 out of them as they 고인물 lay 점수를 down. 할 But they 4,000대 do well 이상을 there to 유지할 수 interrupt Ivanir as he 야하는 blinks away, 동생 같은 now 경우는 down to 걔도 20%, while of 이제 course 실로 Lax on the 다니는데 left side of the 지금 screen is at 24 for limit. Yeah, at that point 5층 we're 때 all seeing, 5층 때 again, 점수 that 찍었어요. longer kind of drudge 같은 through 캐릭 하나 course select 갖고 because 계속 it does 보는데 have so much HP 걔도 left 이제 available. 지인 So 셔틀이 another 있더라고요. volatile magic going out on the side 지인이 of Team 없으면 Omegasnipe. They're 기도 안 dropping everybody 혼자서 constantly 글로벌만 so 다닌다 low 보면 there. 솔직히 Doing a very good job by 20단, Luffy to make sure that they are staying topped off and in that strong 글로벌로만 position there. 다녀가지고 And 점수를 up there we're 4,000대 coming. I'm 이상 getting so 찍기에는 hopeful 진짜 for it, but again, it looks like we're getting 정말 even 쉽더라고요. closer to the right triangle coming up here. Yeah, no, I 남의 don't think that's 돌 going to happen. 가가지고 Ivanir is 바깥으로 going to be 해줘야 going 되는데 down here in just a moment. 4% for Team Omegasnipe, after which they will immediately get out of this 글로벌로 dungeon. Now, 다니려고 some 하면 남의 teams 돌로 out of 다녀야 this 돼. room like to kind of continue and go back to the middle, pick 남의 up 돌을 some of the 다니려고 trash 하면 in 그 that 사람들의 area, most 돌을 of which has 아껴 already 먹어. been killed though for Team 근데 Omegasnipe. 나는 The 어느 other 정도 ones will 실력이 usually go 있으니까 계속 left. 깨먹어. And what happens here is there's 2 more warp shades and a ton of various mana fiends. Really 그러니까 not too dangerous to 자기 돌 pull. 키우려고 Wouldn't be 하면 shocked to 짜야 see a 되는데 pretty big 자기 pull 돌 here, completing their 키우려면 21%, after which they'll 남의 kind 돌로 of 가려면 snake their way 바깥을 해야 downstairs 되는데 around the what is usually kind of 저도로는 the rat 바깥을 잘 wing or 못해요 솔직히 wing, 말씀드리면 in this dungeon, and then get ready to pull Vanders, the last boss. Yeah, and I love that they're able to do, you know, they're able to make sure they're getting
getting, of course, the sky step potions to be able to kind of bring 그냥 everything together. 고단 They're 세게 all 돌기가 staying 생각 back. 어려워요. They're actually forcing the line of 정말 sight here 한계입니다. that in case the 솔직히 warp shades 22 are 단도 having their 일주일에 casts going off, they're able to get 몇 interrupted. 가봤자 진짜 Master comes 솔직히 out 10번 by Hatchery 미만일 to make sure 건데 they're getting everything 몇 in. 번도 뭐예요? Getting, of course, 솔직히 those 한번 파티 pulses 모으고 하려면 interrupted from the 하루에 warp shades. They're 2번 able to 가기 get all 어려워요. of them kicked and start 시간 너무 rotating 많이 through, of 걸려가지고 course, their arcane torrents. 일주일에 정말 well 많이 fast. 가봤자 Team Omegasnipe now at 89% 진짜 trash, 일곱 trying 여덟 to finish 번? up everything they can. They 일곱 do 여덟 need a 번 bit more than this, though. I think this will only take them 그 about 일곱 여덟 93, 번 돌을 94, 94 there it is on the board. They do have that last 있어야 pack there 되는데 그 just in the 탑들들이 distance. 뻔한 Should be the 사람들이야. remaining percent they 그 need. 사람들 And 돌 먹으면 they're a 다음에 bit 가기 closer to 어려워요. that central exit at this point, so they'll probably continue back down the stairs towards Vandross 근데 많은 after 사람들이 that. 그거 주차만 Living 하다 out 15단만 92% 주차하면 되지 already. 않냐 I mean, 그러는데 dare I say they might have too 그 much 사람들 trash 있고 at this 이런 point, 사람들 있는 especially with the 거죠. Forlorn 세계 Spirit that they 재밌는 just pulled there. So we'll have to see exactly how much they need to kill. But I think with that plus even every trash, they might overcap. 그리고 They 시간 might 크라면 진짜 overcap, 기분 but this 좋습니다. also is, 시간 크라면. kind of typical to what we've seen from Limit throughout this tournament there, where a lot of their focus has 자, been 지금 팀 almost 오메가 스나이프 entirely 팀이 upon that first map, followed by the 지금 counter 상대적으로 pick 되게 here. 빨리 And, 끝나고 있어요. if they, for 분당 example, 차이가 if 차이 나죠. Lower Karazhan was not 지금 the 막는 first 가는 map 길이 in this 퍼센트 series, 이제 you 치우기만 might be 하면 seeing them 8% going back to 90%고 leaning 한 on 마리만 that if we were 돌려보죠. having some other dungeon here. 리미티드 팀 Because 같은 at this point, when 경우는 they're 지금 saying, they're 아마 acknowledging that, hey, both teams have had 자기 practiced a 스스로도 ton 생각을 on 했을 Black 거예요. or Cold here. 가망이 So 없다. if we were able to have 계속 another 죽죠. counter pick 12 that 데스가 would be 됐습니다. available 아마 to them, they might end up 팀 opting 오메가 for that. 팀이 But at this point, it definitely 자기네들이 shows that they're not 카운터 as 실수를 polished 존재를 on 갖고 나온 게 이게 딱 limit 맞아 on limit 그런 side 거죠. for Arcway 진짜 as 정확하게 you're seeing 카운터 친 Omegasnipe 것 just getting under the 99% and being all set for Vandross. Right, you 23단 are. I mean, 토큰을 Limit having a couple 5데스로 more 이제 deaths there. They do have the 마무리를 checkpoint, of course, Lax's room. 보통 우리 같은 just 경우 around the corner 30분대 from where a 잘못 few of those 건데 players died, 여기 released right away and come to help kill the rest of the anomaly. Now Vandross is aggroed here for Team 이런 팀도 Omega 솔직히 Sniped. They do have 5 deaths on the 뭐 board for 이상 those, of 교환할 course, 것 being 같은데 intentional, and they don't have access to their bloodlust. Now, it is important to note that we're seeing the 99% trash on the screen, but 근데 not to worry 한국 because 팀에도 remember, they 글로벌 do have that 가면요 Chaosbringer enslaved that they will release at the end of the fight and kind of either 잘하시는 분 cleave 많아요. along 근데 with the boss or 외국에는 just kill quickly after the boss. So 27단부터 not 해서 too much trouble for 26단도 them. The trick 많은 here really 팀이 will be to 많다고. make sure that they release the enslaved 한국 팀은 right 그 before 정도 the 하시는 transition 팀은 happens at 진짜 손가락 50% 꼽아요. and CC it, likely with paralysis, and that means they will have 1 minute on the clock to 아마 get 그런 back to 팀들이 지금 뭐 Vandross during 대회 that 나와 있는 transition 사람들이 period, which I believe now 대회에 is 나와 있는 normalized 사람들이 into 나와 있는 Naltira's room, and as 우리 soon 뭐 as they're 고인물이나 back, they will 아니면 re-enslave it and continue the 같은 second phase. Yeah, it's always very 그러니까 important because Naltira's room 팀이 is 아니고는 usually 불가능합니다. one of the longer routes. 제가 자꾸 말씀드리지만 팀 I 아니고는 do think it is the 불가능해요. worst. But 글로벌로 at the point where you're having 다녀보시면 everything 아시겠지만 normalized, when we're having 진짜 say 어떤 날은 lower 어떤 Karazhan forced into 주간에는 the 진짜 opera event, when you're 20단도 having 들어가고 some of the most difficult mobs being forced into 그러니까 Inquisitor and 점수를 올리려고 when you're 그러면요. at least able to have the same 소진이 되면 안 expectations 돼요. every 그러니까 single time, that's the biggest thing. You'd be 많은 able to see 분들이 this. 고단에 가면요 Vandross now to 하다가 63%. Now, a couple of his 하다가 abilities that 쫑나는 we 경우가 don't 되게 discuss. 많이 He does do a 이거거든요. frequent cast that you 자기는 can't 점수를 interrupt, 올리는 but 거야. every time 그러니까 you 여기서 막 소진가요? miss the intro of the 소진파신가 이럴 accelerating 때 blast there, 하다가 you'll actually gain a 한번 stack of 5% 전멸하잖아. damage. Something that mages 소진파신가 sometimes like to use to their 그럼 advantage and 여기까지 spell 하죠. steal it 막사도 from 이런 the 식으로 boss. 나가버린다. Not seeing that there though 왜냐 as he absorbs it. The other 어차피 thing is that you'll 소진에서 constantly 클리어 해봤자 자기한테 constantly be 안 하고 offset 시간만 with your 아까워 real estate 30분 as those kind of explosive geodes force themselves on the ground. Players will have to move a lot to 쫑내고 make 다른 sure 파티 that 가기 they're 때문에 dodging that. 그런 사람 되게 Lastly, we're 많습니다. going to see these 정말 kind of bombs in the middle that will 어떤 push you 사람들 away 그냥 with their 이거라도 하죠 shockwave. 그러면서 You need to blink or 하고 run through those waves to 얘기하는데 kind of stop the opposing force. 대부분 We do 좀 see the 그나마 Chaosbringer 잘 there, 점대가 well 높은 thrown 사람 and paralyzed as we alluded to earlier by the monk. They do spawn in Naltira's room. 하다가 Oh my God, it's 전멸하면 like, 이거 no, 소진파신가요? they do spawn in Naltira's room, and now they will have to deal with a maximum of, well, technically 5 wraiths, but they will deal with 2 wraiths in this hallway, 2 in the next room 나가면 as 어떻게 well, 돼요? and then 1 that 그 patrols the 파티는 main 쫑나고 그 hallway 도로 area, but 깨지면서 that one, 밑에 at least 1 or 2 of them they 석기는 usually skip. 다시 Yeah, 모아야 but at 돼. this point, it's very strong. 일단 Very good to see. 한 단 Zongo 낮춰서 staying 되는데 back, staying out of course, that pulsing range. 그러니까 Because, of course, like you said, the mana 세비랬습니다. rates that 그런 경우 are out 정말 here 많아요. will deal 그런 a 경우 huge 정말 amount of damage to anybody standing within melee range of them. 석기는 So, 그렇게 말을 안 if they want 했지만 to see the melee 그래도 staying away from it, 네. and any of the range players just 그러면 standing 그 very far 사람이 back. 좀 자기는 At that point, they actually just let 한다 the mana wraith actually just stun 오자마자 Hadrian, 얘기해요. and then at that point, they're just because the 전멸 한 번에 mana 하잖아. wraith is 이 just 파티 rooted in 뭐 place where they're 첫파신 거예요? channeling that cast. They just let him 소진파시에요. stun him and then be able to kill him very 여기까지 quickly as they got the dispel off onto them, and we're moving on here. 전에 one more they 어느 have to be dealing with. 흑마가 They might 있었는데 just 한번 try to be pulling it 전멸하니까 over 이 into the 파티 corner 뭔가요? off to the side. That way, everyone's able to 이 파티 just move their 뭔가요? way past, 이렇게 still 말을 adding up a little bit of extra damage and 소진파시예요? getting themselves 저는 back in 소진파신지 position. 모르고 Because, like you 왔네요.
said, 여기까지 their window of time 나가버립니다. is quite 와우. limited here to be able to 1렘 get back 잡기 to, of 전에 course, that 1렘도 Chaos Bringer. 잡기 Yeah, 전에 so the Chaos Bringer we actually saw in the far distance did 그러니까 in fact 너무 황당한 거예요. break out of the 그러니까 CC 사람을 and spawn a 알아보니까 small portal 유명하더라고요. on the very far side. Chaos Bringer brought back in, 그 흑마는 immediately enslaved. There we 싸가지 go by 없게 유명한 Ironic, just to get that extra damage for the end 다른 of the fight. 파티가 They will kill it at the end to 된다고. obtain their remaining 100%. Ivanir at 44%, similar percentage, but completely different 나머지 loss. 4명 뭐예요? Over on the left side of the screen, 14 deaths on the 솔직히 board 뭐 for them. Looking 파티를 really 못 때 dire. I 솔직히 mean, Team Omega 파티니까 Sniped came to 말을 this 안 했을 looking 수도 really 있지만 polished, 그래도 like something they 1년 practiced. 가기 전에 Great 한번 warlock play from 전멸했다고 Zyronic. 생각하고 이 파티 Advisor 누가 Vander's 이겨요? at 33% now, and there's just any moment now they're going to be tying the series up.
At this point, this is what you want to be able to have out of your counter picks. 그래서 Those 그 사람이 lockdown 얼마나 picks 딜을 that you'll be 잘하는지 able to kind of pick up on. But it also is interesting seeing the different 크게 잘하는 strategies 것도 from 아니구만. teams as they set up for this. While obviously Omegasniped has played a 정말한 very 클래스가 strong 좋은 game 거지. here. 그 사람이 We've 잘하는 seen 거 in the past where teams have had actually, 어째 딜에 not 보면 strong 거기서 focus 거기에요. on, other maps besides their counter pick. And even if you are seeing, a simple mistake coming out, they're not quite able to kind of capitalize on it because they weren't as well polished. So that's one of the interesting things going forward into this, because we do look like we're going to be well set up for, maybe a mage off in 자, 이 경기는 무난하게 Yeah, certainly 팀 don't want any simple 오메가 mistakes or stupid mistakes at that. 갖고 Vander's down to 13% now. Should be going down 3경기가 이루어지고 momentarily. 여기서 이긴 And, 팀은요, as you said, 아까 이제 we have the death 펄스 code over on 컬처팀이랑 limited side, but yeah, I mean, at this point, it's just kind of all she wrote in favor of Team Omegasnipe. Not going to be curious to see what Rob's analysis is, both because I respect him a lot based on his hair choice, but also because he has some good input on what these dungeons are. Wait, can I get in on Rob, this you're casting here. for a second? 오, Advisor Mando is 죽었어요. down to 이거 5%. 뭔가요? He is going down any minute. Rich Campbell. Is that 상관없어요. 상관없어요. Well, we'll have to get a 이거 hearing 끝나고 나서 test 지금 after 정신 that just 지배하는 happened. 지금 Vanders does 지배하는 indeed go down, and my name's 들어가지고 Rich Campbell. great? 예, Yeah, 풀지 않나? 얘 아프나? I feel like in 다른 거 Europe 잡는 all 거야? weekend we were like, show me those 2-0s, like show me like those crazy series where for the 어쨌든 Americas, I'm 이겼습니다. just kind of 오메가 at the 팀 point, it's like, 이겼습니다. you know what, 3경기 갈 거예요. I'll take something that follows the format of like you win the first map, you lose the second, and then you're going to win the third. And I mean, that's exactly what we saw here. It came down to Team Omegasnipe made the pick. They had the composition that lined up better, and they executed. And